Seizure definition. What is seizure? The abnormal, intermittent, spontaneous, paroxysmal discharge at high frequency. Okay. So seizure is the symptom basically. Okay. And what is convulsion? Convulsion is sudden, involuntary, violent and spasmodic contraction and relaxation of skeletal muscle. That is convulsion. And what is epilepsy? A group of recurrent disorders of cerebral function characterized by both seizures and convulsion. Okay. So seizure is the discharge from the neuron and convulsion is the skeletal muscle, relaxation and contraction, and both are termed within the term epilepsy. Seizure facts: seizures are not usually life-threatening except acute severe attacks. Seizures are not usually life-threatening except acute severe attacks. That means status epilepticus. Can you tell me the management of status epilepticus? Anybody? Status epilepticus এর ম্যানেজমেন্ট কি হবে? না পরপর একটা ক্রোনোলজি আছে না? ভুলে গেছিস তো, ওইটা আগে যাচ্ছি। দাঁড়া, মধ্যে নেই। আচ্ছা আমি যাচ্ছি পরপর। আগে সিজারের ডিটেলস গুলো দেখে নি। যে সিজার্স আর নট ইউজুয়ালি লাইফ থ্রেটনিং এক্সেপ্ট অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাটাকস। ফ্যাক্টরস লাইক ফিভার, অ্যাংজাইটি, stress, drug abuse and sometimes even watching TV may trigger an seizure attack. Okay. Breathing may cease for few seconds and the patient may turn blue. That means may happen, cyanosis may happen. This is most important factor of seizure, that is lip biting. The patient will bite his or her lip. So lip biting remains the surest among all clinical signs for most type of seizures. People don't feel pain during a seizure. Muscles may be sore afterward. Person may be different for a while after the seizure. এটার মানে পেশেন্ট বলবে যে আমার এই অ্যাটাকের পর আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না কিছুক্ষণ। For few moment I was unable to understand anything. So he or she may feel different, অন্যরকম মনে হচ্ছে, এটাই বলবে। Consciousness may be altered or may not be altered depending on the type of seizure. The brain almost always stops the seizure on its own. So seizure is a momentary activity, self-limiting. Okay. It will stop after a certain point of time automatically. Very important. This question came in your semester. Adenosine. See, সবাই antiarrhythmic লিখলো। Antiarrhythmic is a fact function. Nobody written antiepileptic. Endogenous anti-seizure substance. Why without outside drug intervention there should be a spontaneous arrest of seizure activity after an attack? Why the brain could remain seizure free for some time between the two intervening attacks? So there is a seizure attack, next day is a seizure attack. So the in between the patient is seizure free. Why? The available reports are strongly in favor of an involvement of adenosine, which is endogenous anti-seizure substance in epilepsy. Adenosine. The question came.
So epilepsy is a neurological disorder affecting the central nervous system. Causes: it can be genetic, can be infective, can be congenital defects, can be severe head trauma, can be ischemic injury or tumor, can be drug abuse, and can be unknown. Very important. What are the drugs that can cause seizure? Drug of abuse like amphetamine, meth, cocaine, phencyclidine, methylphenidate, they can cause seizure attack. Psychotropics like antidepressants, antipsychotics, and lithium. Anesthetic and analgesics, meperidine, tramadol, local anesthetics can cause seizure attack. Sedative hypnotic drug withdrawal, alcohol, barbiturates, and benzodiazepines may precipitate withdrawal of these drugs, may precipitate seizure attack. So, what is nerve cell communication in seizure? That is, the neurons communicate between themselves using small molecules called, we know, neurotransmitters, right? We know neurotransmitters. These neurotransmitters modulate and regulate the electrical activity of a given neuron and tell it when to fire an action potential or when not to. Glutamate, we know, excitatory neurotransmitter. GABA, we know, inhibitory neurotransmitter. The action potential is the electrical signal that travels down the axon and is created by using sodium ions and inhibited by potassium ions. Usually these processes work synergistically to produce normal behavior and activity. When dysfunctional, abnormal electrical activity occurs and can produce seizures. So, how to diagnose a case of seizure? Biting of the tongue, that is surest sign of the seizure episodes. Most important sign, পেশেন্টের জিভে দাগ থাকবে, আগে দাঁতে দাঁত লেগে গেছিল, সিজারের সময় জিভটা কেটে গেছে, তো হিস্ট্রি থাকবে, জিভে দাগ থাকবে। So surest sign of seizure is biting of the tongue. Next কি blackout happens in grand mal and complex partial epilepsy. Look for precipitating factors like TB, alcohol, drugs, stress, infection, etc. What is prodrome? Prodrome is not a part of seizure. It lasts hours or days preceding the seizure, that is change in behavior or mood before the seizure. What is aura? Aura is flashing light, strange smells, strange feeling in the gut, that is a part of the seizure. And then happens post-attack amnesia. So initially is a prodrome, then there is aura, and then there is post-attack amnesia, that is drowsiness, residual paralysis for less than 24 hours, Todd's palsy, post-seizure temporary weakness of limbs. Tests, ছেড়ে দাও, CT brain or MRI can be suggestive. So what are the types of seizure? See, one is partial seizure. See, focal. That means seizure activity starts in one part of the brain. What is generalized? Generalized is seizure activity involves the whole brain. Very simple. Okay, partial seizure, one limited area is involved, and generalized whole brain is involved. Then what happens? Generalized seizure, you can break into these all forms. Absent seizure, that is staring or blinking without falling. Absent seizure, that means you are talking with somebody, okay, talking with somebody. Suddenly you realize that that person is not neither listening to you nor understanding you, just looking at
at vaguely. Okay, just looking like that, and after 4 or 2-3 minutes, he or she suddenly comes back. Okay, so that's called absence seizure. Next is myoclonic, that is jerking movements of the body. For example, the patient is sitting like that, jerking, hand jerking, jerking. This is myoclonic seizure. Then tonic-clonic seizure, stiffening, falling and jerking of the body. That is tonic-clonic. So it includes a tonic phase and a clonic phase or atonic phase. Now partial seizure can be simple, complex partial and with secondary generalization. Simple partial seizure activity while the person is alert, that is simple partial seizure. Complex partial seizure, seizure activity with change in awareness of the surroundings. So you see, generally complex partial seizure and generalized seizure, there is loss of consciousness. Okay, in all other types of seizures, consciousness may remain intact. So you see, partial seizure, generalized seizure involving the whole brain, and then initially partial, then from that secondary generalization. Okay, so partial seizure, generalized seizure, partial seizure, from their generalized secondary generalization. So you see tonic-clonic phase. So tonic phase and then clonic phase. You see, it is also shown here. So mechanism of action. What is the mechanism of action? There are three main categories of therapeutics. One is inhibition or prolongation of inactivation. Inhibition or prolongation of inactivation of voltage gated sodium channels to slow neuron firing. Example, phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate and zonisamide. Then enhancement or facilitation of the inhibitory effects of the neurotransmitter GABA. Example, barbiturates, benzodiazepines, vigabatrin, valproate, gabapentin and tiagabin. And lastly, inhibition of calcium channels. Example, ethosuximide and valproate. So you see, this is the sodium channel. So prolongation of the sodium channel inactivation. Okay, we all know what are the drugs: phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate and zonisamide. So there is a confusion among you that how to write an answer during an exam, specifically when there is a short note. Okay, lot of confusion among you. So for example, you have been given sucralfate or you have been given short note on phenytoin, okay, ba short note on carbamazepine. So what are the things or how to write the question? Okay, so first thing is give an introduction to the drug. Okay, you can write it, very important. If this way you write in your exam, you will get the maximum marks. Okay, so my suggestion, write this way, in this format. So number one should be what type of drug it is. Any drug that has been given to you to write. So what type of drug it is? For example, carbamazepine. So first line would be it is an anti-epileptic drug. Very simple. Simple writing format. The first line would be it is an anti-epileptic drug. Next point. Next point will be pharmacokinetics.
Okay. So from in pharmacokinetics you have to write the pharmacokinetic properties, whether the drug is metabolized in kidney, in liver, okay, excreted by kidney, okay, excreted by kidney, if possible the half life, okay, if possible the half life, if possible, okay. So that is PKPD. We can write it like that, PK oblique PD. Not required to write pharmacokinetics or pharmacodynamics. No, you can write like that, PK oblique PD. Okay. So first should be introduction. Number 1. Number 2 is PKPD. Number 3. Hello. Number 3. MOA. Mechanism of action. Okay, you can write one line that say carbamazepine. So carbamazepine causes prolongation of sodium channel inactivation. Okay, and nothing else you have to write. It causes prolongation of the sodium channel inactivation and thus act as an antiepileptic agent. And next key, next point will be indication. When to use the drug. Okay, so number 1 is epilepsy. What type of epilepsy you can give carbamazepine? Epilepsy chhada any other case where you can use carbamazepine. Can you name any single indication apart from epilepsy? Migraine or any other use of carbamazepine? Neuralgia, okay, trigeminal neuralgia, okay, carbamazepine. So like that. So you see indication, and last is contraindication or drug interaction. So any drug you break it in these 5 points, nothing else is required. Okay, very simple writing format. So this year, this last semester question came, sucralfate and antacid should not be combined together. Sucralfate and antacid should not be combined together. তাই তো কোশ্চেনটা কি ছিল? তাই তো কোশ্চেনটা ছিল তো? তো lot of things are written. Lot of things have written. But very few people have got full marks. কেন? This is basic fundamental problem. যে sucralfate acts at what pH? Less than 4. Okay. So if you give antacid, pH is getting more than 4. Okay. So if less than 4 pH, what happens with the sucralfate? Polymerization. Sucralfate causes polymerization. Right now? And plugs the mucosal deficit. So many things you have written, but very few people have written that less than 4 and polymerization. Another question came, levodopa. है ना, short note chilo, levodopa. Chilo na? Lot of things are written, but basic things are missing. If you follow this format,
যে levodopa. So you give first right introduction. The levodopa is an anti-Parkinsonian drug. Levodopa is an anti-Parkinsonian drug. তাহলে একটা পয়েন্ট হয়ে গেল, ইন্ট্রোডাকশনটা হয়ে গেল। নেক্সট যে ফার্মাকোকাইনেটিক ফার্মাকোডাইনামিক্স, যে levodopa should be given low dose, high frequency. That means it should be started at the lowest possible dose and given at maximum number of times in a day. Number 1. Number 2 ki the early diagnosis of Parkinsonism and early start of treatment. Early diagnosis of Parkinsonism, early start of treatment. Okay, so that happens PKPD. Then mechanism of action, you all know mechanism of action of levodopa. Okay, then write the levodopa is carbidopa is added with levodopa. Levodopa can cross the and been converted to dopamine in the brain. Okay, so there is in Parkinsonism there is dopaminergic under expression and cholinergic over expression. So if we give levodopa, the dopaminergic deficit will be corrected and Parkinsonism will be relieved. Early starting of treatment, first line drug in Parkinsonism. Content action you can write that levodopa can be added with carbidopa. Okay, because you give one line that carbidopa inhibits the what enzyme? Peripheral decarboxylase. So inhibits the peripheral conversion of the levodopa to dopamine. এই তো হয়ে গেল অ্যান্সার। বাট এইটাই না লিখে নানা রকম কথাবার্তা লিখে আলটিমেটলি এক গাদা কথা লিখতে গিয়ে ভুল লিখে গন্ডগোল হয়ে গেল। মোস্ট অফ দ্য পিপল বুঝতে পারছি তোমরা পড়েছো, কিন্তু তার এক্সপ্রেশনটা ঠিক হচ্ছে না, কারণ এই পয়েন্টের অভাব। ওকে, সো সি when you are writing in a paragraph, okay, very few examiner is going to read it. So you have to highlight like that, that when somebody is opening your checking your khata, that he or she doesn't have to find everything, just main points and one line in it. So it will be much easier for the examiner okay, to find the answer, number 1, and you also have to write lesser number of words. So writing less, that means chances of less mistake. Try to do this format, 5 points and 5 numbers, very simple. আমি চ্যাপ্টারের ডিটেলসের মধ্যে আজকে ঢুকবো না, কারণ এগুলো অলরেডি পড়ানো আছে, বারবার এক কথা বলে লাভ নেই। আচ্ছা, can you tell any other use of phenytoin apart from in epilepsy? Phenytoin can be used in epilepsy. Any other disease you can use phenytoin? Arrhythmia, right. This is, you know, what is this? Fetal hydantoin syndrome. And what is this? Gum hyperplasia, right. যদি একজন পেশেন্টের ধর, if the patient is older age, তুই বললি কোশ্চেনটা, তাই অ্যান্সার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, যে পারসন ইজ ওল্ডার এজ, ওকে, and all the teeth are removed. Person is older age, all the teeth are removed. Will phenytoin cause gum hyperplasia? হবে? পর এটা তুই বললি তো, ভেরি গুড, অ্যান্সার ইজ রাইট. Phenytoin will cause gum hyperplasia, but if the teeth is removed,
ওল্ডার পারসন হয় না, পুরো দাঁত বাঁধানো, দাঁতটা বাইরে রাখা, তো সে ফেনিটোয়েন খায়, তার গাম হাইপারপ্লাসিয়া হবে? হবে না। It has been seen that gum hyperplasia won't happen. Okay. যেটা বলছিলাম, কার্বামাজেপিন কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার অ্যান্ড ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া এর ড্রাগ অফ চয়েস। আচ্ছা, এই জায়গাটা একটু বলে রাখি, বাকিগুলো তোরা বই থেকে সব পেয়ে যাবি, ওগুলো বলার কোনো মানে নেই। এই জায়গাটা একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ হোয়াট, এটা কি? হ্যাঁ, জিপিসিআর না, এটা মানে কি কি রিসেপ্টর, এটা কি? হ্যাঁ, গাবা। আচ্ছা, এর গাবা রিসেপ্টরের আগেও বলেছি এটাকে, যে কি কি সাব ইউনিট থাকে, আলফা দুটো, বিটা দুটো আর গামা। ওকে, এর মধ্যে আলফা আর বিটার মধ্যে, বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা, দ্যাট ইজ গাবা বাইন্ডিং সাইট, বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা, and between alpha and gamma, that is benzodiazepine binding site. Okay, so benzodiazepine binds in a different site, GABA binds in a different site. Okay, so what is benzodiazepine? Basically a GABA facilitatory, right? Benzodiazepine is GABA facilitatory na GABA mimetic? Benzodiazepine is GABA facilitatory, barbiturates is GABA mimetic. Okay, so what you have to remember, competitive antagonist of GABA receptor. Okay, bicuculin, competitive antagonist of GABA receptor. আর কি, এই একটা রিসেপ্টর মনে রাখলে সব কটার এক্সাম্পল দেওয়া যাবে, ওই জন্য মনে রাখা দরকার। আরেকটা কি, যে ইনভার্স অ্যাগনিস্ট of benzodiazepine site at GABA receptor, that is beta carbolin. Beta carbolin is the inverse agonist at benzodiazepine site. Okay, আর কি, see, competitive antagonist of benzodiazepine is flumazenil. So competitive antagonist of GABA is bicuculin, competitive antagonist of benzodiazepine is flumazenil. So a sedative poisoning, a patient came, consumed 25 alprazolam, so you can give bicuculin or flumazenil. A patient has consumed 25 alprazolam, so we will give what, bicuculin or flumazenil? Flumazenil you have to give, because flumazenil will bind at competitive antagonist. Very good. So you see, barbiturates, they binds in different site, that is barbiturate binding site, and benzodiazepine binds at different site. Okay, and GABA binds at different site. So why there is a difference in action between barbiturates and benzodiazepines, although they bind with the same receptor? তাই না? Question should come to your mind that all three drugs are binding in the same receptor but having different action. তাই না? Question should come. So what happens? যে benzodiazepine does what? Does not substitute the GABA, does not directly activate the receptor. Allosteric binding with GABA A and increasing the frequency of calcium channel of chloride channel opening. So it only facilitates the GABAergic synaptic inhibition.
On the other hand, barbiturate কি করে? Increases the duration of the chloride channel opening. So it is at high concentration, directly activates the GABA and GABA mimetic. These things all written in book, you can read from there. Pregabalin we use in diabetic neuropathy very commonly. Levetiracetam also very commonly used in case of stroke patients for prophylaxis of epilepsy. So in a gist, একটা gist করলে যে what is the treatment of epilepsy? Try to find the cause. যে fever, head trauma or drug abuse, what is the cause of the epilepsy? Try to figure out. Next is recurrent seizures that cannot be attributed to any cause are seen in patients with epilepsy. Therapy is aimed at control, that is, drugs do not cure the seizure. Drugs do not cure the seizure, they only control it. Okay. The type of seizure determines the choice of drug. Definitely. More than 80% of patients with epilepsy can have their seizures controlled with medications. Controlled, not cured. Antiepileptics are indicated when there is 2 or more seizures occurred in short interval, that is 6 months or 1 year. Very important. একজন পেশেন্ট তোর কাছে এসে বলল আমার 3 বছর আগে একটা সিজার হয়েছিল, তুই তাকে এপিলেপটিক দিবি? তাহলে কতটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হলে দেব? উইদিন 6 months to 1 year. ওকে, and more than 2 episodes within 6 months or 1 year we shall prescribe. If the person has only 1 fit every 2 years, 2 বছরে একটা হচ্ছে, এখন আগে মাসে মাসে হতো, এখন 2 বছরে হয়, তাহলে physician may advise him or her to accept the risk rather than to take the drugs every day. Okay, তখন you may tell that you may stop. Okay, but there are always chances of recurrent attacks. Always start with anticonvulsant monotherapy. Always give a single drug initially. Increase the dose gradually over 2 to 3 months until seizures are controlled or adverse effects become unacceptable. Advantage of monotherapy: fewer side effects, decreased drug-drug interactions, better compliance and lower cost. Most suitable drug, sodium valproate. Okay. Multiple drug therapy may be required if seizure attacks continue even after increasing the dose of monotherapy. So you start with lowest dose possible, start with monotherapy and increase the dose of the drug as needed, and even after the maximum tolerated dose, if seizure persists, then you add a second drug. Otherwise, no required to start with multiple therapy. Changing from one drug to another. When to change, or there is treatment failure or not. Introduce a new drug at its starting dose. Slowly increase to middle of its therapeutic range. Only then start to withdraw the older drug over a period of 6 weeks. Okay. Avoid sudden withdrawal. Gradual withdrawal may be considered after seizure-free period of 2 to 3 or more years, normal neurological examination or normal EEG. The best way to withdraw anticonvulsants in adults is unknown. In the Medical Research Council used decrements every 4 weeks as follows, that is phenobarbital you decrease by 30 mg every 1 month, phenytoin 50 mg decrease, carbamazepine 100 mg, valproate you can start by 500, so decrease by 200. Okay, 1 month later you go to 300, 1 month later you go to 100, like that. Ethosuximide to 50 mg, like that you can decrease.
Recurrence rate when antiepileptics are withdrawn is again 20 to 40%. So, if you stop the antiepileptic, chances are high there will be recurrent attacks. So, during pregnancy, what will be choice of epilepsy? Phenytoin, sodium valproate are absolutely contraindicated in pregnancy. Oxcarbamazepine is better than carbamazepine. So, carbamazepine you can use. Monotherapy usually better than drug combination, already told. Safer antiepileptics should be preferred like oxcarbamazepine, lamotrigine, ethosuximide. Addition of folic acid supplement should be preferred in pregnant ladies with epilepsy. So, that is my first question, treatment of status epilepticus. This is the chart, this is the protocol, it is written in Harrison. Okay. So, you give lorazepam, you know you do not have to write the dose. Okay. Dose is not required from or expected from an MBBS student, you may not write dose. So, lorazepam, if not control, give fosphenytoin. If the seizure continues, then add fosphenytoin again or phenytoin. Then seizure continues, then consider sodium valproate. Then it continues, then shift the patient to ICU. Then give phenobarbital. Then seizure continues, give phenobarbital again. And if still continues, then give IV anesthesia with propofol or midazolam. Okay? Thank you. And this is called lung parenchyma, right? And these are the terminal bronchiole and these are the alveoli. And what are the commonest infections or কি হয় লাংসে কি জানিস? What are the pneumonia? একটা. What is pneumonia? Emphysema is a different thing. It is a হ্যাঁ আমি ইনফেকশনস টিবি নিউমোনিয়া ঠিক আছে হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন নিউমোনিয়া অ্যান্ড ব্রঙ্কাইটিস কে বলবো বাট নিউমোনিয়া ইজ এ ডেফিনেটিভ ইনফেকশনস ইজ দেয়ার মাস্ট বি ভাইরাল maybe bacterial maybe fungal whatever but bronchitis is a different bronchitis is a self limited inflammation of the bronchial tree due to infections or inflammations ঠিক আছে but pneumonia যখন আমরা টার্ম একটা দিচ্ছি that is a definitely সেখানে lung parenchyma involve হচ্ছে and infections is definitely there chronic bronchitis যেখানে হচ্ছে cough with expectoration for at least 3 months or year during a period of 2 consecutive years chronic irritations of the bronchial mucosa due to cigarette smoke ঠিক আছে what is acute bronchitis acute bronchitis আমাদের যখন patients not effective or not indicated except when there are bacterial cause is suspected যখন bacterial cause থাকে তখনই আমরা acute bronchitis we will give antibiotics and chronic bronchitis antibiotic is not recommended there is a mainly symptomatic therapy like Livolin Foracort and what is bronchiolitis bronchiolitis is a inflammations of the bronchioles ঠিক আছে এটা মেইনলি বাচ্চাদের আমরা বেশি পাই agents are the RSV is a most important agent and after that influenza human metapneumovirus and manifestations are the mainly respiratory distress with expiratory wheeze bronchiolitis এর চিকিৎসা কি বর্ণক ব্রঙ্কোডাইলেট দারুণ দিলে তো জেনারেলি বাচ্চারা যখন আসে দেখবি প্রচন্ড একটা উইজ নিয়ে দ্যাট ব্রঙ্কিওলাইটিস ইজ ট্রিটেড মেনলি বাই নেবুলাইজেশন কি নেবুলাইজেশন বাচ্চাদের আমরা দিই স্যালবিউটামল আর যারা একটু বড় নিতে পারবে হ্যাঁ মিথাইল প্রেডনিসোলোন জেনারেলি অনেক পরে ফার্স্ট এটাই দেয় হাফ পাফ কিট দিয়ে আমরা পাফ ইউজ করে সেইটা স্যালবিউটামলটা দেওয়া হয় নেবুলাইজার কি বললাম যারা একদমই বাচ্চা যারা নিতে পারে না
আর যারা একটু বড় তাদেরকে আমরা দিই হাফ পাফ কিট। অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার ডিভাইস কল্ড সিঙ্কো ব্রিথ, অটোমেটেড ডিভাইস, যেখানে নর্মালি আমরা জাস্ট টানবো, সেটা অটোমেটিক দিয়ে দেবে, তোকে পাম্পটাকে প্রেস করতে হবে না। দেয়ার ইজ আ ইস্যু between that inhaler when we have to press that thing and we have to inhale at the same point of time. আমাদের হ্যান্ডের সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন দরকার, বাচ্চাদের সেই কোঅর্ডিনেশনটা অতটা হয় না। ওই জন্য তাহলে আমি এমন একটা ডিভাইস দিলাম, জাস্ট টেনে নিতে হবে, দ্যাটস ইট। সো দ্যাট ইজ কল্ড সিঙ্কো ব্রিথ ডিভাইস, দ্যাট ইজ অলসো কামস টু দ্য চাইল্ডহুড এজ। এটা বড়দেরই জেনারেলি ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন বাচ্চাদের খুব ভালো ইউজ হচ্ছে। তো দের ইজ এ 3 কাইন্ড অফ ডিভাইসেস, অ্যান্ড আমরা সেটা ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের দেওয়া হয় স্যালবিউটামল, রাইট, ইন কেস অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস। অ্যান্টিবায়োটিক নো ইউজ, এখানে বারবার কথা হচ্ছে, কিন্তু দেখবি সব পিডিয়াট্রিশিয়ান একটা করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়, সব ফিজিশিয়ান জেনারেলি একটা করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়। যদি মেনলি পেশেন্ট কফ নিয়ে আসে বা একটা ফিভার নিয়ে আসে, 90 নর্মাল যেগুলো, যেখানে হচ্ছে আমাদের যখন এইগুলোকে প্রপারলি টেস্ট করা হয়, মানে প্রপারলি টেস্ট মিন তো এটা ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা টেস্ট করলি, তার কফ স্পুটামটা নিয়ে আমরা ব্যাকটেরিয়াল কালচার করলাম, দেখা গেছে 80% অফ দ্য ভাইরাল ইনফেকশনস, দ্য ভাইরাল ইনফেকশন ইজ দেয়ার এ রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স? না। হ্যাঁ, কিন্তু ইফ ইউ গো থ্রু দ্য কমন প্রেসক্রিপশনস, যে কোনো জ্বর মানে একটা অ্যান্টিবায়োটিক থাকবেই, ঠিক আছে? কিন্তু ইন ইন্ডিয়ান সিনারিও আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় এটা কেন করা হয়? সবসময় আমাদের হাতে পেশেন্ট আসে, পেশেন্টের অতটা কোয়ালিটি ভালো থাকে না, তারা আসে এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে তোর পরের দিনেই তোর জ্বর চলে যেতে হবে, ভাইরাল ফিভার, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, জাস্ট হাইড্রেশনস অ্যান্ড প্যারাসিটামল, দ্যাটস ইট। আর একটু ভালো করে খেতে হবে। ভাইরাল ফিভার মোস্ট কমন সিমটমস কি কি? একটা অ্যানোরেক্সিয়া হবে, ফিভার হবে, বডি এক হবে, এন্ড ইট উইল সাবসাইড উইদিন আ 7 to 10 days। বাট in case of Indian scenario, when we will go to the rural, বা তুই এমনিও নর্মাল ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছে মানে ইট শুড বি অ্যাক্ট উইদিন মানে মিনিট আর কি। আমি ওষুধ খেলাম, রাতের মধ্যে জ্বর গেল না, ফলে তোকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে ফর দ্য পেশেন্টসের অ্যাসুরেন্সের জন্য, ঠিক আছে? অনেক সময় এনসেডসও দিতে হয়, মানে মানে বডি এক কমানোর জন্য, প্যারাসিটামল যেখানে কাজ করা হয় না। অ্যাসপিরিন ইজ নট রেকমেন্ডেড, বাট এগুলো হচ্ছে ম্যাল প্র্যাকটিস, করতে হয়, কেউ জেনে করে, কেউ না জেনে করে। আর কোয়াকরা কি করে? স্টেরয়েড দিয়ে দেয়, ঘাপাক ঘাপাক স্টেরয়েড মারলো, গা ব্যথা কমে গেল, আরে দারুণ। কিন্তু সেখানে আবার ভাইরাল ফিভার যদি হয় বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, স্টেরয়েড ক্যান প্রমোট দ্য রেপ্লিকেশনস অফ অল দোজ থিংস। হ্যাঁ, বা যে কোনো না, একটা স্টেরয়েড ডোজে তোর ইমিউনোসাপ্রেশন হবে হবে না, বাট দ্যাট স্টেরয়েড ক্যান রেপ্লিকেট দ্যাট ভাইরাস, হয়তো যেটা ছিল সেটা আরও বাড়িয়ে দেবে। ওই জন্য কখনো কোনো ফিভার এলে নেভার গিভ স্টেরয়েডস। কোথায় একটু রিলিফ হয়? বিকজ দ্যাট ইনফ্লামেটরি কাসকেডস হ্যাজ বিন সাবসাইডস। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওটা সাবসাইডস করছে, দ্যাট ইজ এ ডুয়াল এজ সোর্ড, যেটা কোভিডে হতো। কোভিডে তাহলে আজকে আমাদের সমস্ত পেশেন্ট, আজকে তাহলে তো স্টেরয়েড দিলে তাহলে কোভিডে 0 মর্টালিটি হতো, হয়েছে? সবাই তো স্টেরয়েড পেয়েছে, কেউ ভালো হয়েছে, কেউ ভালো হয়নি। তো দের ইজ এ ব্যালেন্স বিটুইন দ্যাট। তুই কাসকেডটাকে কমাচ্ছিস, ইনফ্লামেটারি রেসপন্সটা কমছে, তাতে পেশেন্টটা ভালো হচ্ছে, কিন্তু আবার সেখানে রেপ্লিকেশনটাও প্রমোট হচ্ছে। তোর CD8 সেল, তোর যেটা হচ্ছে করকম ইমিউনিটি হয়, ওই বর্ণ কোথায়, মন কোন দিকে, কার দিকে দেখছিস? কতগুলো আমাদের ইমিউনিটি করকম, একটা হলো অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, আর একটা হলো তোর ইননেট ইমিউনিটি। ইননেট ইমিউনিটির কোনো রোল নেই, যতক্ষণ না অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আসছে, CD8 আসছে, রেপ্লিকেশনসটা প্রপারলি আমার আটকাতে পারে না, তাই তো? অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি ইজ আ ডেফিনেটিভ ইমিউনিটি, যখন বডির যে স্পেসিফিক ইমিউনিটি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ওয়েন ইউ গিভ স্টেরয়েডস টু দ্য পেশেন্ট না, দ্যাট অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি ইজ অলসো সাপ্রেসড। ও পুরো লিনিয়েজটাকে সাপ্রেস করে রেখে দেয়। CD8, লিম্ফোসাইট কাউন্ট, মানে জাস্ট তুই একটা স্টেরয়েড ডোজ দিবি, আমি তখন ওটা দেখতাম যে পেশেন্টের কাউন্টগুলো হু 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 করে কমে যাচ্ছে, লিম্ফোসাইটসগুলো, আর নিউট্রোফিল পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাচ্ছে।
আর তো লিম্ফোসাইট তো CD8 CD4 দ্যাটস আর তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির সাথে ওটাকে কোলাবোরেট করছে, রাইট? তো কোভিডের সময় এটা খুব ভালো করে দেখেছিলাম। তো যে এই ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে পারে, তুই একটা হালকা স্টেরয়েড দিলি, নিয়ে সেই ব্যালেন্সটা মেনটেন করলি, তুই ক্যাসকেডটাকে তোর কি করলি, কমিয়ে দিলি ইনফ্লামেশনসটাকে, বাট ইউ অ্যালাউ দ্যাট অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি টু গ্রো, রাইট? সেটা হচ্ছে খেলা, সেটা তুই জেনে করছিস। এটা আমরা কোভিডে করতাম, বুঝতে পেরেছিস? গ্রামে সব কে বুঝবে কোথায় অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, কোথায় কি CD8 CD4, ঠিক আছে? সো আর তোর রিপোর্টসটাও সেরকম দরকার, যে একদম জেনুইন রিপোর্ট, লিম্ফোসাইট পার্সেন্টেজটা একদম জেনুইন থাকতে হবে, তবে তো বুঝতে পারি। ফলে ভাইরাল ফিভারে রোল আছে, রোল নেই এমন নয়, সেফ সেই দিক দিয়ে কিছুটা হলো এনসেট। যখন পেশেন্টের প্রচণ্ড, যেমন আমার একটা ডেঙ্গু পেশেন্ট ছিল, পেশেন্ট হ্যাভিং এ সিভিয়ার ম্যাস্টার্ডাইটিস, মানে মানে বলছে আমার মাথা ব্যথায় থাকতে পারছি না, এতটাই there is a no recommendation of NSAIDs to the dengue patients. কেন? ডেঙ্গুতে আমার প্ল্যাটলেট কমে যায়, তুই যদি NSAIDs দিস, অ্যাসপিরিন দিস, তাহলে কি হবে, প্লেটলেট আরও ডিসফাংশনস হবে, পেশেন্টের আরও ক্ষতি হবে। বাট পেশেন্ট পাগল হয়ে গেছে, অলরেডি 3 দিন আগে একটা ডাক্তার দেখেছে, কোনো রেসপন্স হয়নি, এখন আমি আপনাকে একটাই ওষুধ দিচ্ছি, সেটা আজকের দিনটাই খাবেন, আর খাবেন না, ঠিক আছে? আই হ্যাভ টু গিভ দ্যাট পেশেন্ট NSAIDs, বাট বি কসাস। ওর প্লেটলেট কমবে আমি জানি, ওর প্লেটলেট 20,000 30,000 অবধি নামলো, বাট আবার ব্যাক করলো। কিন্তু ওই যে একদিনের ওষুধটা খেলো, নিয়ে পেশেন্টার হেডেকটা কমে গেল, মানে থাকতে পারছিল না, লিটারালি ছটফট করছিল। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্ট। যদি আজকে আমার একটা দেবদ্বীপের মতো পেশেন্ট যে ঘুমাচ্ছে এখন, যে পেশেন্ট আসে, সে হচ্ছে তার অতটাও জ্বর নেই, মাথা ব্যথা নেই, তুই তাকে দিবি? দিবি না। যে পেশেন্ট যেরকম সিরিয়াস, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ইচ অ্যান্ড এভরি পেশেন্ট, রাইট? প্রত্যেকটা মেডিসিন দেওয়ার আমার জাস্টিফিকেশন থাকতে হবে। কোনো পেশেন্ট যদি আজকে কমপ্লেন করে আমার ভমিটিং টেন্ডেন্সি হচ্ছে, তুই তাকে কনডেনসেট্রন দিবি, তাকে একটা ডম্পেরিডন দিবি, যে নেই তাকে দিবি না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা গিয়ে রুটিনলি সব আইসিইউতে রাউন্ডসে সব পেশেন্টের অননেম TDS চলছে, ঠিক আছে? তো ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ডেড। সো এভরি পেশেন্ট ইজ ইউনিক, রাইট? So back to treatment of bronchiolitis. The bronchiolitis is mainly we have seen to the childhood age, যেখানে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল এফেক্ট করছে, and main treatment is levosalbutamol, oxygen and hydrations. Then come pneumonia. Now pneumonia is a pulmonary parenchymal disease. পালমোনারি প্যারেনকাইমাতে আমার ইনভলভমেন্ট হচ্ছে। এবার আমরা সেটা নিউমোনিক প্যাচ দেখে বুঝতে পারি, ওকে ফাইন। এবার this pneumonia can be classified into two types. One is a community acquired pneumonia, একটা হচ্ছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড মানে বুঝতেই পারছিস যে নিউমোনিয়া কামস ফ্রম কমিউনিটি। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া মানে পেশেন্টস হসপিটালে থাকার পরে হবে। এবার কতদিন পরে কে বলবে এটা? কদিন পরে? 2 দিন পরে, মিনিমাম 2 days অফ স্টেজ অফ হসপিটাল। তারপরে যদি পেশেন্ট হ্যাভিং ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ lung infections, then we can call it hospital acquired pneumonia. And we can classify also structural basis like lobar pneumonia, মানে একটা সিঙ্গেল লোব হলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে এমনি জাস্ট প্যাচি নিউমোনিয়া, জাস্ট একটা সিঙ্গেল একটা জায়গায় তুই একটা পাচ্ছিস, ঠিক আছে। যেমন স্ট্যাফ ইনফেকশনস লোবস ইনভলভমেন্ট করে, কখনো দেখি পুরো ওয়ান সাইডেড পুরো লোবস আমার সাদা হয়ে গেছে। সো উই ক্যান অ্যাজিউম ওকে ফাইন, this can be happen, right? So these are the commonly agents are কি community acquired pneumonia আর healthcare associated pneumonia. Now the community acquired pneumonia এখানে একটা গল্প আছে, এখানেও আবার আমরা ভাগ করতে পারি অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, টিপিক্যাল নিউমোনিয়া। অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া মানে যাদের আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাটিপিক্যাল একটু প্রেজেন্টেশনস হয়, মানে লোবার নিউমোনিয়া করে না, তারা প্যান লাংসটাকে দুদিকে বোথ প্যারেনকাইমা হ্যাভ বিন ইনভলভ, ঠিক আছে। এরা কারা? ক্ল্যামাইডিয়া, এরা কারা? লিজিওনেলা, তারপরে হচ্ছে মাইকোপ্লাজমা, ঠিক আছে। দিজ আর দ্য অল কল্ড অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া। এখানে দেখ আমরা ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া আর ভাইরাল নিউমোনিয়া ভাবে ক্লাসিফাই করেছি। তো স্টেপটো নিউমোনিয়া আমার কিন্তু
লোবার নিউমোনিয়া করে, কিন্তু এদিকে আবার মাইকোপ্লাজমা, হিমোফিলাস, এইরা হলো আবার অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া করে। এগুলো অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম, যখন মেডিসিনে যাবি এই ক্লাসিফিকেশনটা পড়বি। কেন এটা আমাকে জানতে হবে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া আর বাকি? কারণ অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়ার আমার এজেন্টটা অ্যান্টিবায়োটিক ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। একটা স্ক্রাব টাইফাস আমার একটা নিউমোনিয়া করতে পারে, এটা অ্যাটিপিক্যালের পড়ছে। এদেরকে আমরা এমন অ্যান্টিবায়োটিক দেবো যারা অ্যাটিপিক্যালের টিপিক্যাল কাজ করতে পারে। দ্য বেস্ট ড্রাগ অফ চয়েস অফ দ্য অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া ইজ ডক্সিসাইক্লিন। আগে অ্যাজিথ্রোমাইসিন ছিল, নাও উই আর শিফটেড টু ডক্সিসাইক্লিন। একটা পেশেন্ট যদি তোর মনে হয়, আমি একজনের চেম্বারে বসতাম, তো সেই দাদুটার সিওপিডি ছিল, ওয়ান লাং হ্যাজ বিন হোয়াইট, সো আই স্টার্টেড টু অ্যান্টিবায়োটিক। একটা হলো ডক্সিসাইক্লিন আর একটা হলো পাইপেরিসিলিন টাজোব্যাক্টাম। কেন দুটো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কভার করি যে কোনো নিউমোনিয়াতে? ডক্সিসাইক্লিন কভার দিস অর্গানিজম। কি কি বল? মাইকোপ্লাজমা, হিমোফিলাস, স্ক্রাব, ক্ল্যামাইডিয়া, কিছুটা হলো আবার লেপ্টোস্পাইরা। একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া আমার কভার করছে ডক্সিসাইক্লিন। ডোজ 100 mg BD, অ্যাভেলেবেল ইন ক্যাপসুল ফর্ম, আইভিও অ্যাভেলেবেল। এর সাথে আমরা কি দিই? একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। না, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্টেড বা একটা গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ আমরা এটা দিয়ে রাখি। একটা অগমেন্টিন দিতে পারি, মানে অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড। অ্যামক্সিসিলিন, হ্যাঁ, তারপরে আসছে, আমি ছোট থেকে শুরু করি। অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড, তারপরে আসছে আমার সেফালোস্পোরিন গ্রুপ, থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, সেপ্ট্রাক্সোন দিতে পারি। বিএলআই, আমরা ও যেটা বললো পাইপ্রেসিন টেজোব্যাক্টাম। এইগুলোর পরে আমরা উঠি মেরোপেনাম, কার্বাপেনাম গ্রুপ, ঠিক আছে? তারপরে আরও যদি আমি স্পেকট্রাম বাড়াতে চাই, তখন উঠি আমরা কলিস্টিন। মেরোপেনামের ওপরেও আছে কলিস্টিন, সেপ্টাজিডিম, অ্যাভিব্যাক্টাম। সো লটস অফ দিস কাইন্ড অফ, এইটা একটা গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক। এটার কিন্তু বেস লাইনটা আমার শুরু হচ্ছে কোথা থেকে? অ্যামক্সিক্ল্যাব থেকে, বা একটা আমার পাইপেরিসিলিন থেকে। অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড, অ্যামক্সিসিলিন কাম আন্ডার বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ, ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড হচ্ছে আমার বিটা ল্যাকটামেজ, ঠিক আছে? তো অ্যামক্সিক্ল্যাব বেরোচ্ছে বারবার, অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড থেকে আমার শুরু হয়। কিন্তু নাওএডেজ এতটা রেজিস্ট্যান্স এতটা বেড়ে গেছে, তুই যদি কালচার দেখিস সবই রেজিস্ট্যান্ট। একটা নর্মাল আমার যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস হয়, অ্যামক্সিক্ল্যাব উইল ওয়ার্ক। নর্মাল স্ট্যাফাইলোকক্কাস হয়, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ক রকমের হয়? টাইপস অফ স্ট্যাফাইলোকক্কাস, এই পেছনে ছেলে, করকম স্ট্যাফাইলোকক্কাস হয় বল? টাইপস অফ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যাজ পার রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন। ভিআরএসএ, আগে এমআরএসএ বল, এমএসএসএ, এমএসএসএ অ্যান্ড এমআরএসএ। হোয়াট ইজ এমএসএসএ? মেথিসিলিন সেন্সিটিভ স্ট্যাফাইলোকক্কাস। আর হোয়াট ইজ এমআরএসএ? মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফোরিয়াস। তাহলে মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স মানে দ্যাট ওয়ার্কস অ্যাজ মেক এ জিন। হ্যাঁ, এগুলো সব ভাইবা কোশ্চেন, ভালো বলতে পারলে লোকজন এরকম ধরবে। এবার তোর এমএসএসএ যদি হয় স্ট্যাফে, তাহলে আমার কি হবে? অগমেন্টিং উইল ওয়ার্ক, অ্যামক্সিক্ল্যাব উইল ওয়ার্ক, রাইট? তোর আজকে নর্মাল যদি একটা ক্লেবশিয়েলা ইনফেকশন হয়, সেখানেও একটা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম ক্লেবশিয়েলা, অ্যামক্সিক্ল্যাব উইল ওয়ার্ক, বাট এতটাই ক্লেবশিয়েলা রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন এখন এতটাই বেশি, আমার নর্মাল পাইপেরিসিন টাজোব্যাক্টাম অব্দিও, মেরোপেনাম অব্দিও রেজিস্ট্যান্স আসছে। আমাদের চালু করতে হচ্ছে তারও ওপরে সেপ্টাজিডিম, অ্যাভিব্যাক্টাম বা কলিস্টিন, এই জাতীয় হাই এন্ড অ্যান্টিবায়োটিক, ঠিক আছে? ক্লেবশিয়েলা মেনলি কমিউনিটি অ্যাকর্ড অতটা হয় না। এটা কোথায় আসছে? আমার মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স অর্গানিজম, আমার হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট আ পেশেন্টস হ্যাভিং আ প্রায়র এক্সপোজার অফ হেলথ কেয়ার। মানে একটা পেশেন্ট ধর আজকে হসপিটালে ছিল, ওই পেছনে গল্প করছিস, জানিস সব। একটা পেশেন্ট ধর হসপিটালে ছিল, সে আজকে ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি গেল। বাড়ি যাওয়ার পর আফটার 7 days পেশেন্ট হ্যাভ ডেভেলপড আ ফিভার। তুই দেখলি তার ইউরিন কালচার করে পেশেন্টের আমার
একটা ইকোলাই এসছে, দ্যাট ইকোলাই অ্যান্ড আ কমিউনিটি হ্যাভিং আ ইকোলাই ইজ আ ডিফারেন্ট। কারণ এই পেশেন্টের ইউরিনে ইনফেকশনটা এসছে কোথা থেকে? হসপিটাল থেকে। সে অলরেডি সেখানে এত এত ড্রাগস চলে নর্মালি, ফলে সেই জায়গায় আজকে এত ড্রাগস দেওয়ার ফলে সেখানে আমার রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন অনেক বেশি। তাহলে এই পেশেন্ট তখন বাইরে বাড়িতে যদি আমি তাকে ইফ আই গিভ নাইট্রোফুরান্টাইন অর নর্মালি যেটা ড্রাগ অফ চয়েস অফ ইউটিআই, ইজ ইট ওয়ার্ক? এখনো কখনোই করবেন। তো তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ওই সেই মেরোপেনামই চালাতে হয়। এইটা যে আমি দিলাম, এটাকে কি বলে? দিস ইজ কল অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ। যে একটা পেশেন্ট ইফ কামস ফ্রম দ্য সোসাইটি, আমি তাকে কি অ্যান্টিবায়োটিক দেব? একটা পেশেন্ট হসপিটালে ছিল, সেখানে থেকে কি অ্যান্টিবায়োটিক পাবে? বা বাইরের হসপিটাল থেকে আসছে, সেখানে তার অ্যান্টিবায়োটিক কি? তাহলে প্রত্যেক এবার হসপিটালের প্যাটার্ন আলাদা, রেজিস্ট্যান্স। দেবদ্বীপ নার্সিংহোম খুলেছে, সেখানে বলে দিয়েছে ভাই যা আসবে সব অ্যান্টিবায়োটিক হবে, মেরোবে না, আমার কোনো পেশেন্ট যাতে না মরে। আর বর্ণ ভালো ছেলে বলছে না, আমরা বেস লাইন থেকে শুরু করব, আমি অ্যান্টিবায়োটিক হালকা হালকা করে দেবো, তারপর যা লাগবে আমি কালচার করব, আই উইল সি দ্য ইনফেকশন মার্কার্স অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই উইল এসকালেট। তো দুরকম প্যাটার্নে হয়। ম্যাক্সিমাম নার্সিংহোম কি করে, ওই মেরোপেনাম টেরোপেনামে চলে, কালচার মার্কার্স দিয়ে ডিএসকেলেশন কেউ করে না। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? সবাই হাই এন্ড অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েই শুরু করে, ফলে কি হয়, প্রেশার ইজ ভেরি হাই, ফলে রেজিস্ট্যান্স বেশি। আগে অ্যামক্সিক্ল্যাভ কাজ করতো, এখন করে না। লিভোফ্লক্সাসিন কাজ করতো, এখন করে না। মেরোপেনামেরও রেজিস্ট্যান্স আসছে। এখন সেপ্টাজিডি অ্যাভিব্যাক্টাম ইজ আ হাই এন্ড অ্যান্টিবায়োটিক, সেটা আমরা দিই, সেটাও এখন মুড়ি মুড়কির মতো ইউজ হচ্ছে। বিকজ নো ওয়ান লুজ পেশেন্টস, সবার একটা ভয় থাকে। যেমন কমিউনিটিতে আমরা কি করছি, ভাইরাল ফিভার এলেও তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি, সেরকমও তাই। No one want to lose patients. Ultimately, in 2050 একটা সময় আসবে যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি ডেথ হবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, তখন হাতে কিছু থাকবে না। তখন নর্মালি দেখবি কমিউনিটিতেও প্রেশার এত বেশি হয়ে গেছে যে একটা জ্বর হলো, ইউরিন ইনফেকশন হলো, শেষ। হ্যাঁ, এখনো 25-26 বছর বেঁচে যাবি, কিন্তু যখন 2050 ইট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট সিনারিও। কারণ এটার জন্য একটা এথিক্স দরকার, সেই এথিক্স কেউ মানে না, সবাই সবার মতো করে দেয়। না, পাইপলাইনে অতটা ভালো অ্যান্টিবায়োটিক নেই, তার জন্য তো পাইপলাইন দরকার, কি আছে না আছে। এখন পাইপলাইনে একটা দুটো অ্যান্টিবায়োটিক আছে, সেগুলো হয়তো মার্কেটে চলে আসবে, যেমন সেপ্টাজিডিম অ্যাভিব্যাক্টাম হ্যাজ কাম রাইট নাও, বাট থিং ইজ দ্যাট মুড়ি মুড়কির মতো ইউজ হচ্ছে, সেটাও উইদিন 5 years to 10 years সেটাও আবার সেই অগমেন্টিন অ্যামক্সিক্লাবের মতোই অবস্থা হবে। E. coli, Klebsiella, and Humeraceae are multi-drug resistance bacteria, and they are commonly found in healthcare associated sectors. এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ভাইভা কোশ্চেন্স। সিউডোমোনাস যদি ইনফেকশনস হয় সেখানে এগুলো কিন্তু আসে, ফলে দিস স্লাইডস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। Streptococcus pneumoniae followed by Mycoplasma is the most common of CAP. Others are H. influenzae, Chlamydophila, and other viral pneumonia. Yeah. Pathogenesis depends upon two factors: microbial pathogen that gain access to the lungs and host response to those patients. মানে কিভাবে আমাদের লাংসে পৌঁছাচ্ছে and host কিভাবে সেটাকে রেসপন্স করছে। And how they gain access to the lungs. Microorganisms gain access to the lower respiratory tract by several ways: by aspiration from the oropharynx, inhalation যেটা মোস্ট কমনলি হয়, ভায়া হেমাটোজেনাস স্প্রেড ব্লাড রুট দিয়ে। সাপোজ একটা ইউরিন ইনফেকশনস হয়েছে, তো ইউরিন আমার রেট্রোগেট ওখান থেকে কোথায় যেতে পারে, কিডনিতে, কিডনি থেকে ব্লাডে, ব্লাড থেকে গিয়ে আবার সে লাংসে যেতে পারে। কি পারে তো বর্ণ? দেবদীপকে খালি দেখবি ঘুমিয়ে পড়ছে। Hospital acquired pneumonia, hospitalized patient increased risk of developing pneumonia attributed to the presence of ventilator. নর্মাল, এখানে আবার হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াকে আমরা বিভিন্ন টাইপসে ডিভাইড করতে পারি। ওয়ান ইজ কল্ড ভ্যাপ,
ventilator associated pneumonia. Those patients are on ventilator having more chance to develop pneumonia. This is called VAP. And clinical manifestation lobar pneumonia বা typical pneumonia, and another is a যেটা বলছিলাম interstitial pneumonia or atypical pneumonia. Pneumococcus, Haemophilus influenzae, Staph, Klebsiella, these are lobar pneumonia. ফলে আমরা পেশেন্টস এর লাংস এর আর্কিটেকচার দেখে we can diagnose, okay fine, these organisms could happen. Interstitial pneumonia is a chlamydophila, mycoplasma, or any viral or fungal causing pneumonia, Legionella, or atypical pneumonia. Parenchyma will be involved. अरे यार, so this টা কি সিটি, এটা একটা সিটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যানটা এটা কোন সেকশনটা দেখানো হচ্ছে, করোনাল সেকশনস, তাই তো। তাহলে একটা কাট করে আমরা দেখাচ্ছি, এই যে দিস দ্য ব্ল্যাক পিকচার শোজ আর নর্মাল লাং প্যারেনকাইমা, এই পার্টটা, অ্যান্ড দিস দ্য হোয়াইটিশ পার্ট, এই যে এইখান থেকে এই টোটাল পার্টটা, দিস আর দ্য কনসোলিডেশন। কনসোলিডেশনস মানে এখানে অ্যালভিওলাইগুলোতে আমার কি সিক্রিয়েশনস জমা হয়েছে, জমা হয়ে এখানে আমার ওটা সাদা হয়ে গেছে। যদি যে কোনো সিটি স্ক্যান বা এক্সরেতে দেখি, কালো পাটটা মানে কি এয়ার আছে, আর জল মানে হলো সাদা। এবার সেটা জলও থাকতে পারে, সেটা আমার পাসও থাকতে পারে, কোনো ফ্লুইডস থাকতে পারে। তো এখানে আমার ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশনস হয়েছে। বর্ণক কি করে বুঝবো ওই পার্টে আমার প্লুরাল ইফিউশনস আর নিউমোনিয়ার মধ্যে ডিফারেন্স কি করে করব? ধর আমার একটা কনসোলিডেশনস হলো, লাংসে ইনফেকশনস হলো, পজিশন চেঞ্জ করে সিটি করবি না? এটা ও ঠিকই বলেছে, পজিশন চেঞ্জ করে যদি আমি করি তাহলে আমার জল চলে যাবে, সেটা একটা দেখা যায়, ডাল সাউন্ড আসবে, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি না। ওখানে আমি যদি ইফ ইউ গো থ্রু দ্য রেডিওলজি পার্ট, তাহলে আমার যদি ওখানে ওয়াটার থাকে না, তাহলে সেটা একটা ক্লিয়ার মার্জিন হবে আর স্ট্রেট মার্জিন হবে, আর এটা হচ্ছে আমার ইরেগুলার মার্জিন, তাই না? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ছেড়ে দে, এগুলোকে নিয়ে আমরা অনেক ডিসকাস করেছি, ফিভার, রেসপিরেটরি রেট বেড়ে যাবে, ডিসনিয়া। সো আমার যদি লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, এই পেছনে গল্প করছিস, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের যদি ল্যাব ডায়াগনোসিস আসে, তাহলে আমি কোনটা দিয়ে শুরু করব? দিস ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দিয়ে আমরা এই পার্টটা দিয়ে শুরু করব, রাইট? ট্রিটমেন্ট অফ কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, এটা একটা জানতে হবে, কার্ভ 65, কাকে আমরা হসপিটালাইজেশন করব, কাকে আমরা হসপিটালাইজেশন করব না। These are the carb 65 patients having a confusions, blood urea nitrogen more than 19, respiratory rate more than 30, BP less than 90/60, and age more than 65 years. This is carb 65. If score less than 1, we will treat as a outpatient. ঠিক আছে? আর যদি আমার একের বেশি হয় কি করব? হসপিটালাইজ করব, তাই তো? বাবা, হাট এটাকে চেঞ্জ কর। Tuberculosis is one of the greatest killer of the mankind, infectious disease caused by an acid-fast bacterium. ছেড়ে দাও, এটা নিয়ে আজকে aerosol transmission, lung abscess করবে, টিউবিক will cause lung abscess, ছেড়ে দাও, আমি টিবিটা স্কিপ করি। Now laboratory diagnosis of LRTI specimens, যেটা আমাদের লাগবে, তাহলে ফার্স্টে আমরা কোনটা লিখব? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। তারপরে আমরা কি করব? স্পেসিমেন কালেকশনস। এবার একটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস আমরা স্পেসিমেন্স লাং স্যাম্পেলের কোথা থেকে নিতে পারি? নর্মাল হয় সে যদি স্পুটাম দেবে, কিন্তু সবাই কি আর স্পুটাম দিতে পারবে? পারবে না। এমনও আমাদের কিছু পেশেন্টস থাকে, দোজ পেশেন্টস আর অ্যাডমিটেড আর অন ভেন্টিলেটর, রাইট? তো তাদের জন্য আমরা কি করব? ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার লাভাজ বাই ব্রঙ্কোস্কোপি করে আমরা ব্যাল নেব,
নিয়ে প্রোটেক্টেড স্পেসিমেন ব্রাশ, দিস ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ, কিন্তু ব্যালে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড দিতে হয়। হোয়াট ইজ ব্যাল? ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার লাভাজ, মানে আমি ব্রঙ্কোস্কোপি মানে একটা স্কোপ ঢোকাচ্ছি লাংসে, নাও উইল গিভ প্লেন্টি অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ইনটু দ্য লাংস, নিয়ে আমার সেই ফ্লুইডটাকে আবার সাকশনস করে বার করছি। তাহলে এই যে ফ্লুইড মেটেরিয়ালটা আছে, দ্যাট উইল সেন্ড দ্যাট টু দ্য কালচার, ঠিক আছে? মানে ও ভেতরে পুরোটাকে ব্যাকটেরিয়াটাকে নিয়ে আমার কাছে দিচ্ছে, ওয়াশ করে আমাকে একটা দিচ্ছে, লাংসের ভেতরে জল ভরে ঝাঁকিয়ে আবার আমি নিয়ে আসছি, দ্যাট ইজ ব্যাল অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড ব্রাশিংটা কি, মানে আমি জাস্ট একটা ব্রঙ্কোস্কোপটা ঢোকালাম, একটা জায়গায় নিলাম, সেখান থেকে একটু ব্রাশ অল্প করে নিয়ে টেনে বেরিয়ে চলে এলাম, সেখানেও আমার কি থাকবে, ব্যাকটেরিয়া থাকবে, জীবাণু থাকবে, তাই তো? তারপর আফটার দ্যাট আমার কোথায় আসবে, পেশেন্ট ডে 0 অন ল্যাব, আমরা কি করব, গ্রাম স্টেনিং। গ্রাম স্টেনিং এ এবার আমরা কি করব, স্পুটাম কোয়ালিটি দেখবো, আর এটা হচ্ছে প্রিজেন্টিভ আইডেন্টিফিকেশন। স্পুটাম কোয়ালিটি অনেক সময় কি করা হয়, পেশেন্ট প্রপারলি স্পুটাম দেয় না, থুতু পাঠিয়ে দিল, স্যালাইভা। স্যালাইভাতে কি কিন্তু আদৌ অর্গানিজমস থাকবে? আমার যদি স্পুটাম প্রোডাকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে আমার প্রপারলি ইনফ্লামেটরি রেসপন্সটা তৈরি হচ্ছে, সেখানেই কালেকশনস তৈরি হবে, সেটাই তো স্পুটাম হয়ে বেরোচ্ছে, তো সেখানেই আমার অর্গানিজমস থাকবে। ইফ উই গিভ দ্য স্যালাইভা, এখানে একটা ক্যাচি পয়েন্ট আছে, কারণ তুই যখন স্পুটামটা দিবি, আমাদের এখানে কি মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরাও থাকে, নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা গলায়। সো হাউ ক্যান ইউ ডিফারেন্সিয়েট আ নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা অ্যান্ড আ প্যাথোজেনিক ফ্লোরা? কারণ তো স্ট্রেপ্টোকক্কাস তো নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ক্যান বি আ প্যাথোজেনিক ফ্লোরা, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করবে কি করে? তাহলে আমি তখনই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো ইফ দেয়ার ইজ এ ইনফ্লামেটরি রেসপন্স ইজ দেয়ার। অ্যান্ড হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই দ্যাট ইনফ্লামেটরি রেসপন্স? সেটা তো আমি থিওরিটিক্যালি করছি, আমাকে তো ল্যাবে বুঝতে হবে মাইক্রোস্কোপের তলায়। তুই বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রপারলি পাস সেলস থাকবে, আর হচ্ছে প্রপারলি হচ্ছে আমার স্পুটামে যদি আমি পাঠাই, সেই স্পুটামের এপিথিলিয়াল সেলসটা হচ্ছে নর্মাল স্যালাইভাতে বেশি থাকবে। আর আমি যদি আজকে স্পুটাম প্রপারলি পাঠাই, সেখানে আমার নিউট্রোফিলস পাস সেলস বেশি থাকবে। ফলে সেটা দেখে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ইজ ইট এ প্রপার স্যাম্পেল টু প্রসেস অর নট। আমার স্যাম্পেলে যদি আমি দেখি যে পেশেন্ট আমাকে বলে, ডাক্তারবাবু কফ পরীক্ষা হয়েছে, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি, তুই দেখলি এসে কোনো অর্গানিজমই নেই, আরে সে কফ পাঠায়নি ভালো করে। ফলে এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ, আমি কোথায় স্যাম্পেল পাঠাচ্ছি, কারণ আমি দিলাম আর এদিকে আমার পয়সার খিদে, আমি নিয়ে নিলাম, নিয়ে তাহলে কি হবে, তাকে আর বলবো? সে তার একটা কেসে কিছু দিয়ে চলে গেছে, পেশেন্ট থোড়ি বোঝে সে আমি স্পুটাম পাঠালাম কি স্যালাইভা দিলাম, পেশেন্ট তো বোঝে না, সে একটা কিছু তুলে পাঠিয়ে দিল, হ্যাঁ বাবু দিয়েছি, ঠিক আছে? তো বিং এ যে প্রপার যদি ল্যাব হয়, ভালো ল্যাব হয়, সেখানেই কোয়ালিটি লোকজন থাকলে তারাই সেটাকে অ্যাসেস করতে পারবে, তবেই ডায়াগনোসিস হবে, নাহলে হবে না। অ্যান্ড নর্মাল অ্যাসিড ফাস্ট টেন্স আমাদের করতে হবে ফর এক্সক্লুড টিবি, অ্যান্ড জিএমএস টেন। জিএমএস টেন জেনারেলি করা হয় না ফর দ্য নিউমোসিস্টিস জিরোভিসি। For lung abscess, patients having a lung abscess, primary lung abscess, aspirate subject to anaerobic culture. এই একটা জায়গায় আমাদের যে কোনো অ্যাবসেস, ধরো একটা পেশেন্টের গ্যাংগ্রিন হয়েছে, পায়ে অ্যাবসেস হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু সেন্ড অ্যানারোবিক কালচার। কেন? কারণ অ্যাবসেস মানে কি, একটা লার্জ পয়েন্ট অফ এরিয়াতে আমার পেশেন্টের ইনফেকশন, তো সব জায়গায় ইনফ্লামেশন, তো হোয়াট ইজ অ্যাবসেস? একটা লার্জ এরিয়া জুড়ে, তা সেই জায়গাতে একটা পাস অ্যাকুমুলেশনস হয়ে আছে, সো ব্লাড সাপ্লাই ইজ হ্যাম্পার্ড। যখনই আমার ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার্ড হবে, তখনই আমার কি হবে, চান্সেস অফ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ইজ দেয়ার। হোয়াট ইজ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া? যার অক্সিজেন লাগে না। তাহলে আমার যদি একটা পুরো ধর পায়ের বা লাংসের একটা লোব, হাফ অফ দ্য লাংস সে তার পুরো পাস ভর্তি হয়ে আছে, তাহলে আমি এটা বলবো এম্পাইমা ওর লাং অ্যাবসেস। তাহলে সেই
জায়গায় আমার ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি আমার ব্লাড সাপ্লাই করছে না, ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি যদি আমার ব্লাড সাপ্লাই প্রপারলি ওখানে না পৌঁছায় তাহলে অক্সিজেন যাচ্ছে না। ইফ অক্সিজেন যদি ওই পার্টে না যায় তাহলে ওখানে আমার অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া থাকবে না অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার চান্স বেঁচে থাকবে? অ্যানারোবিক। অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ সেন্ড অ্যানারোবিক? নর্মাল নিয়ে কন্টেনারে পাঠাবো না, তাহলে তো অক্সিজেন লাগবে, ব্যাকটেরিয়াটা মরে যাবে। অ্যানারোবিক কালচার পাঠানোর জন্য আলাদা সিস্টেম আছে, অ্যানারোবিক কালচার বোতল হয়, সেইখানে পাস নিয়ে আমি যদি অ্যাবসেসের আমি ইফ উই সাসপেক্ট ওকে ফাইন it can be a clostridium বা it can be a lung abscess, can be we want a anaerobic মানে কালচার, তাহলে আমাকে সিরিঞ্জে নিয়ে ডাইরেক্ট অ্যানারোবিক বোতলে দিতে হবে। নো অক্সিজেন ক্যান কাম টু দ্য স্যাম্পল, কোনো অক্সিজেনের কোনো সিন থাকবে না, সিনারিও। কি বুঝতে পারলি কি বললাম তোকে? বলছি মানে আমি যদি একটা লাং অ্যাবসেস থাকে সেটা সিরিঞ্জ দিয়ে টানবো, টেনে নর্মালি ইফ সেটাকে আমি অ্যানারোবিক কালচার বোতলে ডাইরেক্ট পুশ করব, কোনো নর্মাল কন্টেনারে দেব না। কন্টেনারে দিলে কি হবে? সেটা অ্যারোবিকের জন্য পাঠাচ্ছি, সেটা অক্সিজেনের কাছে আসবে। So lung aspirate subjected for anaerobic culture, secondary lung abscess, sputum or blood culture can be performed. TB আমার তার জন্য এলজে মিডিয়ামে পাঠাবো, ফাঙ্গাল প্যাথোজেন আইসোলেটেড এসডিএ মিডিয়া। ফর মাইক্রোপ্লাজমা, ক্ল্যামাইডিয়া অ্যান্ড আদার ভাইরাল ইনফেকশনস, এগুলোর জন্য নর্মাল কোল্ড অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, এলাইজা, মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্স টেস্ট, এই সমস্ত হাবিজাবি করতে হবে। নিউমোকক্কাল অ্যান্টিনের জন্য ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, আর লাস্টে তো এগুলো মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর বায়োফার, এগুলো তো সব জায়গায়। তাহলে আমার আজকে যদি এলআরটিআই ল্যাব ডায়াগনোসিস আসে তাহলে আমি কীরকমভাবে লিখবো? ফার্স্টে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, তারপরে হচ্ছে স্যাম্পেল কালেকশন নর্মাল স্পুটাম, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট বলবি না, স্পুটাম কালেকশনস, আর একটা হচ্ছে ব্যাল, আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসপিরেটস। ঠিক আছে, এইগুলো আমরা লিখলাম। ট্রান্সপোর্ট প্রত্যেকটা ট্রান্সপোর্ট পয়েন্টটা লিখবি, যার স্পেসিফিক কিছু থাকলে সেখানে স্পেসিফিক কিছু পয়েন্ট দেবো, না হলে আমরা লিখবো স্যাম্পল শুড বি ইমিডিয়েটলি ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য ল্যাব। হলো। তারপরে আমরা ডে 0 ডাইরেক্ট স্মিয়ার কি করছি? গ্রাম স্টেন করছি। গ্রাম স্টেনে আমরা কি দেখব? প্রপারলি স্যাম্পল পাঠিয়েছে কি না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট প্লেন্টি অফ পার্সেলস ইজ দেয়ার ফর এনশিওর দ্য স্যাম্পল কোয়ালিটি, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু উই ক্যান একটা রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিতে পারিস যে আমার যদি ওখানে স্যালাইভা থাকে কন্টেন্ট বেশি তাহলে আমি সেটা রিজেকশনস করে দেবো। ঠিক আছে, নিয়ে গ্রাম স্টেনে আমরা পার্সেলস দেখবো, সেখানে ডাইরেক্ট স্মিয়ারে কোনো অর্গানিজমস আছে কিনা উই ক্যান আইডেন্টিফাই। তারপরে এফবি স্টেন্স করতে পারি, গোমরি স্টেন্স করতে পারি। ঠিক আছে, এরপরে আমরা কোথায় চলে যাব? ডে 2। এবার সেই ঘুরে ফিরে কলোনি ক্যারেক্টারে চলে এলে, এখানে সেগুলো বলেনি কিন্তু ওগুলোই লিখতে হবে। যদি স্ট্যাফ থাকে কি কলোনি ক্যারেক্টার, তোমার সিউডোমোনাস থাকলে কি কলোনি ক্যারেক্টার, ক্লেপশিয়েলা থাকলে কি কলোনি ক্যারেক্টার। দেখ এগুলো কিন্তু সবই সেই ইউরিনেই পড়ে এসছিস, আবার এলআরটিআইতেই চলে এলো, রাইট? তাহলে গোটা 4-5টা আমার হয়ে যাবে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া উই ক্যান নট আইডেন্টিফাই থ্রু কালচার্স, তো সেগুলোর জন্য ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, সেগুলোর জন্য কয়েকটা যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সেরোলজি টেস্টের মাধ্যমে যাব। ঠিক আছে, আর এগুলোরই বায়োকেমিক্যাল অল্প অল্প করে লিখে দিবি। স্ট্যাফ হলে ক্যাটালেজ কোয়াগুলেজ করবি, স্ট্রেপ্টোকক্কাস হলে ক্যাটালেজ পজিটিভ কোয়াগুলেজ নেগেটিভ, এই সমস্ত স্ট্রেপ্টোকক্কাস হলে আমার ক্যাটালেজ নেগেটিভ হবে, আর স্ট্যাফ হলে ক্যাটালেজ পজিটিভ কোয়াগুলেজ পজিটিভ, এইভাবে এরকম টুকটুক করে আমরা লিখবো। নিয়ে আমার বায়োকেমিক্যালস হয়ে গেল। আর সেরোলজি পয়েন্টটা প্রত্যেকের কিছু কিছু জায়গায় লাগবে, যেমন এলআরটিআইতে সেরোলজি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো আমরা কি কালচার দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারি না। ঠিক আছে, ফলে প্রত্যেকটা ল্যাব ডায়াগনোসিস একটু একটু ইউনিক। ফলে এইটা আজকে ঘরে গিয়ে একটু লিখে নিস, নাহলে এটা মাথার ওপর দিয়ে যাবে, আলটিমেটলি ভুলে যাবে। না, আগে ল্যাব ডায়াগনোসিসগুলো তৈরি কর, ল্যাব ডায়াগনোসিসগুলো লিখে নিলে তোদের একটা অনেকটা স্ট্রং পয়েন্ট। ওকে ফাইন, আমি লং কোশ্চেন্সগুলো এলে চলে আসবো, এটাই একটা ল্যাব ডায়াগনোসিস আসতে পারে।